Ask them in Russian. Вы меня слышно? Слышно. Yes. Okay. I'm very happy to be back in Zelenogorsk. Я очень счастлив вернуться назад, опять быть здесь, в Железногорске, с вами. Definitely one of my favorite temples. Определенно, это один из моих любимых храмов. And I'm so happy that even though I failed to keep my commitment to speak on Balaram's appearance day, still you're inviting me back. Так, сейчас, Никита Прабу, давайте я вас сделаю администратором. Да. Чтобы вы контролировали звук и подсоединиться. Can you translate what I said? Да, и я счастлив, что несмотря на то, что я не смог тогда, вот когда обещал дать лекцию на явление Господа Баларамы, вы все равно согласились, чтобы я прочитал вот сейчас для вас лекцию. Usually, when I speak to the devotees in Zelenogorsk, it seems to me that they're more close to the camera. Обычно, вот насколько я помню, когда я говорю с преданными, даю лекции для преданных, для преданных Железногорска, мне кажется, вы ближе сидели в прошлый раз в камере. Now everyone seems far away. Why is that? Сейчас кажется так, что все отдалились. Почему? Hello, anyone there? Can they? I don't know if they're hearing us because there's no response. They're just blank faces. А меня слышно? Есть? Будет какой-то? Не вижу реакции никакой. Не слышу. Maybe they have connection problem. Hello, are you all alive? Живые все там? Okay. Hare Krishna. But what about my question? Why does it seem the devotees are farther away than usual when I speak in Zelenogorsk? Почему? Вопрос остается. Почему кажется, что в этот раз преданные немного дальше сидят немного, чем в прошлый раз было? Почему так? Мы так поставили камеру, если хотите, мы ее поближе пододвинем немножечко. If you want, we can move camera a little bit close. That'd be better. So Да, это было бы лучше, если бы так сделали. Now we're missing some people because he moves it close. А сейчас мы не видим некоторых людей, потому что камера слишком близко. Anyhow, it's okay. Ладно, оставьте камеру. So we'll chant Jai Radha Madhava. Прочитаем, сейчас споем Джая Рада Мадхава. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Balapa Girivaratari Gopi Jana Balapa Girivaratari Gopi Jana Balapa Girivaratari Gopi Jana Balapa Girivaratari Yashodanandana Prachajana Ranjana
Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Punjabi Hare Jaya Radha Madhava Punjabi Hare Gopi Jana Balapa Girivaratare Gopi Jana Balapa Girivaratare Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Punjabi Hare Jaya Radha Madhava Punjabi Hare Jaya Radha Madhava Punjabi Hare Jayam Vishnupad Paramahansa Parvachakacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Pemsiko Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Dvaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivedanta Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Nam Ki Jai Mayapur Ram Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Ram Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai ISKCON Zelenogorsk Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Appearance Anniversary of Sri Advaita Acharya Ki Jai Samaveda Bhaktivedanta Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Pastaya Putaya Shmata Sesa Swata Sesa Swata How is it that there are so many of you there at Zelenogorsk at this program? Don't you have jobs? А как так случилось, что так много из вас собралось в Железногорске в этот день? У вас что, вы не работаете никто? О, What happened? We lost them. мы их потеряли. Yeah, they disconnected. They just turn off video, but they're still there. Where? I don't see them. А где? Фиолетовый Б. Why'd they turn off the video? А почему видео выключили? There.
So what about my question? How is it that you can all come to this program in the middle of the afternoon? Don't you have jobs? Итак, мой вопрос, как получилось так, что так много из вас пришло на лекцию? Разве вы не работаете? У вас нет работы в это время? Hello. А, Пол 7 вечера сейчас. о, Уже все вернулись. in Железногорск 6:30 in the evening now. They already. Oh, okay. Понял. Я понял. And what's the temperature there now? А Outside? какая температура сейчас на улице у вас? 20 градусов минус. Около 20 градусов. Минус 20. Oh, it's warming up. It's like spring weather almost. Ну, уже теплеет, уже весна на дворе. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshun Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив им путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubheva Patitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно деревьям желаний, могут исполнить желания каждого. И словно океан милости полны сострадания падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So did you announce what we're reading from? Yeah. Yeah, I did. they should know, right? Yeah. Okay. Никита Прабhu, вы же объявление скинули, да? Да, дублировал. Okay, we're reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, chapter 3, the external reasons for the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Мы читаем читание Чаритамриту, Ади Лилу, глава 3, внешние причины явления Шри Чайтаньи Махапрабху. Beginning with text 96. И начнем с текста 96. Prakatiya deke acharya sakal sansar, Krishna bhakti kandahina vishoy vyavahar. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Advaita Acharya having appeared, he found the world devoid of devotional service to Sri Krishna because people were engrossed in material affairs. Когда Адвайта Ачарья явился в этот мир, он увидел, что люди, погрязнув в мирской суете, забыли о преданном служении Шри Кришне. Keha pape keha punye kore vishoy boga. Oh, excuse me. Just a second. Keha pape keha punye kore vishoy bog. Bhakti gondak nahi jate. Choya baba rog. Everyone was engaged in material enjoyment, whether sinfully or virtuously. No one was interested in the transcendental service of the Lord
which can give total relief from the repetition of birth and death. В грехе или в благочестии все предавались мирским удовольствиям. Трансцендентное служение Господу, способное навсегда избавить душу от рождения и смерти, никого не интересовало. Can you hand me one of my water bottles and the cup also? Thanks. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила. Advaita Acharya saw the entire world to be engaged in activities of material piety and impiety, without a trace of devotional service or Krishna consciousness anywhere. Придя в этот мир, Адвайта Ачарья обнаружил, что люди повсюду заняты лишь мирской деятельностью, благочестивой или греховной, в которой не было и намека на преданное служение или сознание Кришны. Now, the next statement is a particularly important. Pay special attention to this next statement. И следующее выражение довольно очень важно, поэтому, пожалуйста, послушайте внимательно. The fact is that in this material world, there's no scarcity of anything except Krishna consciousness. В материальном мире ни в чем, кроме сознания Кришны, нет недостатка. Such an important statement. I'll read it again. Очень важное выражение, я его еще раз прочитаю. The fact is that in this material world, there's no scarcity of anything except Krishna consciousness. Факт в том, что в материальном мире ни в чем, кроме сознания Кришны, нет недостатка. Material necessities are supplied by the mercy of the Supreme Lord. Верховный Господь милостиво удовлетворяет все наши материальные потребности. We sometimes feel scarcity because of our mismanagement. But the real problem is that people are out of touch with Krishna consciousness. Мы испытываем нужду лишь потому, что неправильно распоряжаемся дарами Бога. Но настоящая проблема в том, что люди не обладают сознанием Кришны. Everyone is engaged in material sense gratification, but people have no plan for making an ultimate solution to their real problems, namely birth, death, old age, and death. Namely birth, disease, old age, and death. Все поглощены чувственными наслаждениями и не задумываются над тем, как окончательно избавиться от истинных проблем – рождения, болезни, старости и смерти. These four material miseries are called bhava-rog, or material diseases. Эти 4 вида страданий называют бхава-рогой или материальными недугами. They can be cured only by Krishna consciousness. Излечить их можно только сознанием Кришны. Therefore, Krishna consciousness is the greatest benediction for human society. Поэтому сознание Кришны несет величайшее благо всему человечеству. Или является величайшим благом для всего человечества. So we have this word bhava-rog for material disease. Так у нас здесь есть это слово бхава-рога или материальные болезни. But there's a particular kind of medicine for this particular disease. Материальные болезни. И есть определенный вид лекарства для вот этой определенной вида болезни. Anyone know the name of that medicine? Кто-то знает название этого лекарства? Hello. Маринад конкретно на як. Коли Кришна прожив. No. Что искать? Nobody knows the name of the medicine? Никто не знает название этого лекарства? If you have some disease, then you need to get medicine. You need to know the name of the medicine. Если вы подхватили какую-то болезнь, вам нужно знать лекарство, которое поможет вам. If you go to the pharmacist and you tell him I'm very sick, Если вы пойдете в аптеку и скажете, я очень болен, фармацевту, so I need medicine. мне нужно лекарство. So the pharmacist says, well, okay, what is your sickness? И аптекарь спросит вас, а какая у вас болезнь? My sickness is bhava-rog. Болезнь бхава-рога.
So, but then the pharmacist may say, okay, well, what kind of medicine do you want? Тогда фармацевт скажет, хорошо, а какое лекарство вам нужно? I don't know. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Vakevalam Kalau Nasteva, 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 Gatiran Yatha. Yes, that's very good. Да, очень хорошо. But there's a particular word that the Bhagavatam uses to describe this medicine for the Bhava Rog. Но в Бхагаватам употреблено, есть определенное название лекарства, которое вот, специально предназначено для лечения этой болезни, Бавароги. Okay, the name of that medicine is Bhava Aushadhi. Имя этого лекарства Бава Аушадхи. Aushadhi means medicine. И Аушадхи значит лекарство. So you have Bhava Rog. Rog means disease. То есть рога значит болезнь. So there's the disease of Bhava or material attachment or material entanglement. Есть болезнь материальной привязанности или материального запутывания в материи. But then there's the medicine, which is Bhava Aushadhi. It's the medicine specifically for this disease of material attachment. И есть определенное специальное лекарство для вот этой болезни, которое называется Бава Аушадхи. Okay. I forget exactly the verse number. Just a minute, I'll try to find it. Не помню я номер стиха, я сейчас постараюсь найти. Chapter 10. Chapter 3. Everybody be patient. Chant Hare Krishna. Так, запишитесь с терпением, повторите Харе Кришна. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Okay, I got it. Так нашел. Okay, you're all very good chanters of the Hare Krishna Mahamantra. Вы все очень хорошо повторяете Харе Кришна Махамантру. So I suggest that you make a note of this verse. It's a very, very important verse. Я всем предлагаю, чтобы вы себе сделали заметку, что это за стих. Это очень-очень важный стих. Because we all have this disease, Что у нас у всех есть эта болезнь. the disease of Bhava Rog or material attachment. Болезнь Бава-роги или материальной привязанности. And we desperately need the medicine. Нам очень необходимо, мы очень нуждаемся в лекарстве. So this verse is about the medicine. И этот стих как раз вот об этом лекарстве. Please, for serious devotees, you need to make a note of this, okay?
И все серьезные преданные, пожалуйста, сделайте заметку с номером стиха. Отметьте себе этот стих. I don't see anybody making a note. Я не вижу, что кто-то записывал. Записываем. Are you ready to make a note? Готовы? Готовы записать? Okay, it's Canto 10, Chapter 1, Text 4. Это 10 глава, 10 песнь, Шримад Бхагаватам, 1 глава, 4 стих. Navrita Tarshara Bhagiyamanad Bhavaushad Hachchotra Manopiramat Karutamashloka Gunanuvadat Puman Vidacheta Vinapashugnat. 10.1.4. Okay, you can... Glorification of the Supreme Personality of Godhead is performed in the Parampara system. That is, it is conveyed from spiritual master to disciple. Such glorification is relished by those no longer interested in the false temporary glorification of this cosmic manifestation. Descriptions of the Lord are the right medicine for the conditioned soul undergoing repeated birth and death. Therefore, who will cease hearing such glorification of the Lord except a butcher or one who is killing his own self? Перевод Шрилы Прабхупады. Верховную личность Бога прославляют по парампаре, то есть учитель повествует о славе Господа своему ученику. Таким прославлением наслаждаются те, кого больше не привлекает ложное, временное проявление материального мироздания. Описание Господа – это единственное лекарство для обусловленной души, которая вынуждена снова и снова рождаться и умирать. Кто же перестанет слушать прославление Господа, кроме мясника или убийцы собственной души? Okay, so now you can tell the pharmacist you know the medicine. А сейчас вы можете уже сказать аптекарю, что вы знаете название лекарства. Navrita Tarshire Upagiyamana Bhavaushad Hachchotra. Bhavaushadhi. Bhavaushadhi means the medicine for this disease of material bhava or material attachment. И Бхава Шадхи, это вот и есть название этого лекарства, которое излечивает болезнь материальной привязанности. Any questions so far? Уже у кого-то возникли какие-то вопросы на данный момент? Or realizations? Или реализации? Nichivo. Нету пока. Okay, so we'll go on with the Chaitanya Charitamrita. Когда мы продолжим читать из читания Чаритамриты, Where is it? Okay, so text 98. текст 98. Lokagati deki acharya karuna hridoy vichakoren loker koiche vichara korena lokera koiche hitahoy. Seeing the activities of the world, the Acharya felt compassion and began to ponder how he could act for the people's benefit. Взирая на то, чем были заняты люди, Адвайта Acharya преисполнился сострадания к ним и начал размышлять, как им помочь. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. This sort of serious interest in the welfare of the public makes one a bona fide Acharya. Истинного Ачарью отличает это серьезная, неустанная забота о благе людей. An Acharya does not exploit his followers. Ачарья никогда не наживается или не эксплуатирует своих последователей. Since the Acharya is a confidential servitor of the Lord, his heart is always full of compassion for humanity in its suffering. Он приближенный слуга Господа, и сердце его всегда исполнено сострадания к людским горестям.
He knows that all suffering is due to the absence of devotional service to the Lord, and therefore he always tries to find ways to change people's activities, making them favorable for the attainment of devotion. Ачарья знает, люди страдают из-за того, что не служат Господу. Поэтому он ищет способы повлиять на их деятельность так, чтобы они развили в себе преданность верховной личности Бога. That is the qualification of an Acharya. Именно это является квалификацией Ачарьи. Although Sri Advaita Prabhu himself was powerful enough to do the work, as a submissive servitor, he thought that without the personal appearance of the Lord, no one could improve the fallen condition of society. Хотя Шри Адвайта Прабху вполне мог сам исправить создавшееся положение, он чувствовал себя смиренным слугой Бога и считал, что если Верховный Господь не придет на землю, никто другой не сможет спасти этих падших людей. In the grim clutches of Maya, the first-class prisoners of this material world wrongly think themselves happy because they are rich, powerful, resourceful, and so on. Huh? What again? In the grim clutches of Maya, Grim means what? Grim? you don't have it there? It says prison. It's the It same. says what? Prison. Prison. I don't understand. Grim. Translate into English what it says there. Prison. No, Like in any other prison in material world, there is a prisoners. no. No. Okay, I'll just read phrase by phrase. I don't know what is. No, yeah, okay, I'll read phrase by phrase. You translate, I okay? don't know what's a green. You know? No, I don't know green. Okay. Oh, okay. Grim means like when Суровый, people, мрачный. what's that? Суровый, мрачный, Dear Prabhu. Ah, Grim means like when people are at a funeral, they're like, you know, ah, uh-huh. Morose. more or less, but yeah, grim, Mhm. yeah. It's like Yeah. Okay, very I- bad, very I negative, you know. understand. Okay, let me read it again. In the grim clutches of Maya, the first-class prisoners of this material world wrongly think themselves happy because they are rich, powerful, resourceful, and so on. В мрачной тюрьме Майи есть узники, которые живут лучше других. Они обладают богатством, влиянием, высоким положением и прочим. They think themselves what? Happy. Because they think themselves happy because they are rich, powerful, resourceful, and so on. Окей, so эти люди по ошибке мнят себя счастливыми, хотя на самом деле, как и все другие пленники материального мира, они прочно закованы в кандалы Майи. He's talking about the first-class prisoners of the material world. Okay. These foolish creatures do not know that they are nothing but play dolls in the hands of material nature, and that at any moment material nature's pitiless intrigues can crush to dust all their plans for godless activities. Им, глупцам, невдомек, что они просто игрушки в руках материальной природы, которая в любой миг может безжалостно и коварно обратить в прах все их безбожные планы. Such foolish prisoners cannot see that however they improve their position by artificial means, the calamities of repeated birth, death, disease, and old age are always beyond the jurisdiction of their control. Эти лишенные разума пленники не понимают, что как бы они ни пытались улучшить свое положение в этом мире, им никогда не справиться с главной своей бедой, бесконечным круговертом рождения, смерти, старости и болезни. Foolish as they are, they neglect these major problems of life and busy themselves with false things that cannot help them solve their real problems. Бездумно пренебрегая самыми серьезными проблемами бытия, они тратят все свое время на пустяки, так и не решив главных проблем. They know that they do not want to suffer death or the pangs of disease and old age, but under the influence of the illusory energy, they are grossly negligent and therefore do nothing to solve the problems. Люди не хотят умирать или страдать от болезней и старости, но под влиянием иллюзий они беспечно мирятся с подобным злом. Это называется майя.
А, This is called Maya. Это называется майя. People held in the grip of Maya are thrown into oblivion after death, and as a result of their karma, in the next life they become dogs or gods, although most of them become dogs. Тот, кто запутался в сетях майи, после смерти погружается в забвение, и по закону кармы рождается в теле какого-нибудь бога или дога, собаки. Но большую часть из них ожидает участь дога, собаки. To become gods in the next life, they must engage in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead. Otherwise, they are sure to become dogs or hogs in terms of the laws of nature. В соответствии с законами природы, чтобы в следующей жизни родиться полубогом, человек должен заниматься этим служением Верховному Господу. Иначе ему не избежать рождения в теле собаки или свиньи. The third-class prisoners, being less materially opulent than the first-class prisoners, endeavor to imitate them, for they also have no information of the real nature of their imprisonment. Есть темницы материального мира и узники, отбывающие заключение строгого режима. Они не так богаты, как счастливые узники, но пытаются им подражать, ибо тоже ничего не знают о своем бедственном положении. Thus, they also are misled by the illusory material nature. Их также сбивает с толку иллюзия материального бытия. The function of the Acharya, however, is to change the activities of both the first-class and third-class prisoners for their real benefit. Основное занятие Ачарьи – влиять на деятельность и тех, и других узников так, чтобы они получали подлинное благо. This endeavor makes him a very dear devotee of the Lord, who says clearly in the Bhagavad Gita, this endeavor makes him a very dear devotee of the Lord, who says clearly in the Bhagavad Gita that no one in human society is dearer to him than a devotee who constantly engages in his service by finding ways to preach the message of Godhead for the real benefit of the world. Это делает Ачарью необычайно дорогим Господу, который говорит в Бхагавад-гите, что нет для него более дорогого преданного, чем тот, кто служит ему, находя ради блага людей новые способы проповедовать послание Бога. The so-called Acharyas of the age of Kali are more concerned with exploiting the resources of their followers than mitigating their miseries. But Sri Advaita Prabhu, as an ideal Acharya, was concerned with improving the condition of the world's situation. Так называемые Ачарьи века Кали стремятся лишь обогатиться за счет своих последователей и не думают о том, как облегчить их страдания. Но Адвайта Ачарья Прабху, идеальная Ачарья, был озабочен сложившейся в мире ситуацией и хотел ее исправить. Okay, so that's the end of that purport. На этом заканчивается комментарий. Any questions or realizations so far? Есть ли на данный момент какого-то вопроса или реализации? Гида Прабху, закрепите картинку от Железногорска тоже. Добавьте. No, sir. I'll just ask him to make it bigger, the picture. Железногорск. Okay. Okay, well, we'll continue then. Тогда мы продолжим, если никого нет. Text 99. Текст 99. Apane Shri Krishna Jari Koren Avatar. Apane Achari Bhakti Koren Aprachar. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Advaita Acharya thought, quote, if Sri Krishna were to appear as an incarnation, he himself could preach devotion by his personal example. Адвайта Ачарья размышлял, если бы Шри Кришна пришел в этот мир, он собственным примером научил бы людей преданности Богу. Text 100. Текст 100. 100. Текст номер 100. Nama binu kole kale dharma nahi ar. Kali kale koiche hobe Krishna avatar.
Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. In this age of Kali, there is no religion other than the chanting of the holy name of the Lord. But how in this age will the Lord appear as an incarnation? В эпоху Кали есть лишь одна религия – повторение святого имени Господа. Но в каком облике должен воплотиться Господь в этот век? So this is how Advaita Acharya is thinking. Это вот то, как Адвайта Ачарья думал. Text 101. Текст 101. Shuddha bhave koriba Krishnara aradhan nirantara sadoinye koriba nivedan. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. I shall worship Krishna in a purified state of mind. I shall constantly petition him in humbleness. С чистым сердцем я буду поклоняться Кришне. Я обращу к нему нескончаемые молитвы, полные глубокого смирения. Okay, two very important points in that verse. Так, здесь есть два очень важных момента в этом We should стихе. worship Krishna in a purified state of mind. То есть поклоняться Кришне с очищенным умом. Purified state of mind means bhaktya twananyaya shakya. Twananyaya means without being mixed up with mental speculation or fruitive activities. И вот чистый ум, это означает не без примеси спекуляций, материальных спекуляций и кармической деятельности. And the second important point here is that Advaita Acharya is petitioning the Lord to come, and he's doing his petitioning with great humility. И второй важный момент, что он обращается к Господу с молитвами, полными глубокого смирения. Humility in devotional service is so important. И смирение в преданном служении – это очень-очень важно. In the 13th chapter of Bhagavad Gita, there's a list of what constitutes knowledge. There's 20 or 21 items that Yeah. constitute knowledge. В 13 главе есть, с 8 по 12 тексты, там перечисляются качества, необходимые для преданного служения. Там большой список из 20, наверное, качеств. The very first item is humility. И самый первый из них – это смирение. And the second item is pridelessness, А второе – это отсутствие гордости. which means practically the same thing as humility. И по сути это имеет то же самое значение, что и смирение. So it's so important that it's the first two items of that list. И это настолько важно, что это вот первые два пункта в этом списке, да, из качеств. Это вот это смирение и отсутствие гордости. Это очень важно. It's mentioned twice to emphasize how important И it is. упомянуто это дважды, чтобы подчеркнуть, насколько это важно. Okay, text 102. Текст 102. Aniya Krishna re karon kirtan sanchar tobe se advaita nama sapala amar. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. My name, Advaita, will be fitting if I am able to induce Krishna to inaugurate the movement of the chanting of the holy name. Я достоин буду имени Адвайта, если сумею побудить Шри Кришну начать движение Санкиртаны. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The non-dualist Mayavadi philosopher who falsely believes that he is non-different from the Lord is unable to call him like Advaita Prabhu. Философ Майявади, приверженец монизма или недвойственности, который по ошибке мнит себя отличным от Господа, не способен призвать Господа на землю, подобно Адвайте Прабху. Advaita Prabhu is non-different from the Lord. Yet in his relationship with the Lord, he does not merge with him, but eternally renders service unto him as a plenary portion. Адвайта Прабху тоже не отличен от Господа, но будучи его полной экспансией, он вечно служит ему, а не сливается с ним.
This is inconceivable for Mayavadis because they think in terms of mundane sense perception and therefore think that non-dualism necessitates losing one's separate identity. Майавади не могут этого понять, поскольку обо всем судят с позиции материального чувственного восприятия. Считают, что единство исключает индивидуальность. It is clear from this verse, however, that Advaita Prabhu, though retaining his separate identity, is non-different from the Lord. Между тем, из этого стиха следует, что Адвайта Прабху, хотя и не отличен от Господа, обладает индивидуальным бытием. Sri Chaitanya Mahaprabhu preached the philosophy of inconceivable, simultaneous oneness with the Lord and difference from him. Шри Чайтанья Махапрабху проповедовал учение о непостижимом одновременном тождестве с Господом и отличии от Него. Conceivable dualism and monism are conceptions of the imperfect senses, which are unable to reach the transcendence because the transcendence is beyond the conception of limited potency. Доступные человеческому разуму дуализм и монизм порождены несовершенными чувствами, далекими от сферы трансцендентного. Трансцендентное находится за пределами ограниченных возможностей чувств. The actions of Sri Advaita Prabhu, however, are tangible proof of inconceivable non-dualism. Деяния же Шри Адвайты Прабху наглядно демонстрируют принцип непостижимого одновременного единства и отличия. One who therefore surrenders unto Sri Advaita Prabhu can easily follow the philosophy of inconceivable, simultaneous dualism and monism. Поэтому тот, кто предается Шри Адвайте Прабху, без труда постигает философию, основанную на этом непостижимом, на этом принципе непостижимого одновременного единства и различия единства, дуализма и монизма. Everyone still awake? Еще все, вы еще не заснули? Huh? If you're awake, go like this. Если вы не спите, то вот так головой сделайте. Можете задавать? Махарадж, один вопрос из комментарием к этому тексту можно задать? We have one question from this purport. Can we ask? Yeah, go ahead. Да. Пожалуйста, разъясните более подробно, раскройте для нас имя Адвайта, Acharya. Мы обычно знаем, что Адвайта – это недвойственность, трансцендентная недвойственность и характерна для философии монизма. Но Шрила Прабхупада здесь говорит, что Адвайта означает трансцендентное личностное существование. Как-то объясните еще более подробно для нас, понятно, само слово Advaita Acharya. Could you please elaborate, explain a little bit more about the very name of Advaita? Because we know this Advaita means non-duality, conception of non-duality. But at the same time, we hear this that Advaita means transcendence. How we can understand this? So in Sanskrit, every word has multiple meanings. В санскрите каждое слово имеет множество значений. In one place, Srila Prabhupada says Advaita means absolute. В одном месте Шрила Прабхупада переводит слово «адвайта» как «абсолют». So there's no contradiction. Поэтому нет противоречий. Srila Prabhupada named one of his disciples Mahamaya Devi Dasi. Шрила Прабхупада назвал одну из своих учениц Махамая Девидаси. Figure that one out. А как вот это понимать? Okay? Yes. Okay, we'll go on. Так, тогда продолжим. Okay, let's see. Where are we? Okay, text 104. Is that right? 103. Not 103? Yeah. Oh, yeah, okay. Текст 103. 103? Did we do 102? Я видел.
103. Krishna Vasha Kori Bena Kona Ratane Vicharite Eka Shloka Oilatan Ramone. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. While he was thinking about how to propitiate Krishna by worship, the following verse came to his mind. Пока он размышлял, каким поклонением умилостивить Кришну, ему вспомнился следующий стих. You see, if you're sincerely thinking how to spread Krishna consciousness, then Krishna from within will reveal to you the answers. Поэтому смотрите, если вы будете со всей искренностью размышлять, как распространить сознание Кришны, Кришна изнутри подскажет вам. Text 104. Текст 104. Tulasidala matrena jalasya chulukena va vikrinete svama atmanan bhaktebhyo bhaktavatsalaha. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. Sri Krishna, who is very affectionate toward his devotees, sells himself to a devotee who offers him merely a tulsi leaf and a palm full of water. Шри Кришна необычайно благосклонный к своим преданным, готов отдать себя тому, кто подносит ему всего лишь листок туласи или пригоршни воды. Now, how amazing is that? Как удивительно это. In the purport, Srila Prabhupada says this is a verse from the Gautamiya Tantra. Комментарий Шри Прабхупады говорит, что это стих из Гаутамия Тантры. Text 105 to 106. Тексты 105 и 106. Ashlokarta. See, just a minute. Bit of time till 6. What's that? 1 hour. Just clear. Well, we have to finish it. It seems like. А во Can you сколько, confirm that? а во сколько мы должны закончить? Во сколько вы решите? Oh, depends on you. Ashloka. Okay, let me get the rhythm right. Ashlokarta Acharya. Ashlokarta Acharya. Okay. Ashlokarta Acharya Korena Vicharan Krishna K Tulasi Jal Deya Jay Jan Tara Rina Shodete Krishna Korena Koren Chintan Jala Tulasir Sama Kichu Korena Hidan. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. Advaita Acharya considered the meaning of the verse in this way, quote, not finding any way to repay the debt he owes to one who offers him a tulsi leaf and water, Krishna thinks there's no wealth in my possession that is equal to a tulsi leaf and water. Адвайта Ачарья стал размышлять над смыслом стиха, когда когда преданный подносит Господу Кришне лист, туласи и воду, Господь, чувствуя себя в неоплатном долгу перед преданным, думает, всех моих богатств не хватит, чтобы воздать ему за такое подношение. Text 107. Текст 107. Gobe Atma Vechi Kore Rinirda Shodan Etabhavi Acharya Korena Aratan. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. Thus the Lord liquidates the debt by offering himself to the devotee. Considering in this way, the Acharya began worshiping the Lord. И чтобы не остаться в долгу, Господь отдает себя в распоряжение преданного. Так рассудив, Ачарья начал поклоняться Господу. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. Through devotional service, one can easily please Lord Krishna with a leaf of the tulsi plant and a little water. Господу Кришне легко доставить удовольствие, если с преданностью поднести ему лист, туласи и немного воды. As the Lord says in the Bhagavad Gita 9:26, a leaf, a flower, a fruit, or some water, patran pushpan palantoyan, when offered with devotion, very much pleases him. Господь говорит в Бхагавад-гите 9.26, что подношение, сделанное с преданностью,
Даже если это просто листок, цветок, плод или вода, атрам пушпам палантаям, доставляет ему большое удовольствие. He universally accepts the services of his devotees. Господь принимает любое служение от своих преданных, где бы они ни находились. Even the poorest of devotees in any part of the world can secure a small flower, fruit, or leaf and a little water. And if these offerings, and especially Tulsi leaves and Ganges water, are offered to Krishna with devotion, he is very satisfied. Даже самый бедный преданный в любом уголке мира может раздобыть цветок, плод или лист и немного воды. С преданностью делая Шри Кришне такие подношения, и особенно предлагая ему лист Туласи и воду из Ганги, он доставит Господу огромную радость. It is said that Krishna is so much pleased by such devotional service that he offers himself to his devotee in exchange for it. Более того, говорится, что благодарность за такое преданное служение Кришна отдаст себя в распоряжение этого преданного. Srila Advaita Acharya knew this fact, and therefore he decided to call for the personality of Godhead Krishna to descend by worshiping the Lord with tulsi leaves and the water of the Ganges. Шри Адвайта Прабху хорошо знал это, и потому, чтобы призвать Кришну, верховную личность Бога на землю, стал поклоняться ему, поднося листья Туласи и воду из Ганги. Text 108. Текст 108. Ganga Chala Tulasi Manjari Anukshan Krishna Para Padma Bhavi Kore Samarpan. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. Thinking of the lotus feet of Sri Krishna, he constantly offered tulsi buds in water from the Ganges. Обратив свои мысли к лотосным стопам Шри Кришны, он непрестанно подносил ему воду Ганги с цветами Туласи. Text 109. Текст 109. Krishnara Avan Kore Unkar Emate Krishna de Karoila Avat Emate Krishna Karoila Avatar. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. He appealed to Sri Krishna with loud calls and thus made it possible for Krishna to appear. Он громко взывал Шри Кришне и так побудил Кришну прийти в этот мир. Text 110. Текст 110. Chaitanyara avatare e mukhya hetu bhakteri choya avatare dharma setu. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. Therefore, the principal reason is a very important statement. Everybody listen carefully. Очень важное выражение. Слушайте все очень внимательно. Therefore, the principal reason for Sri Chaitanya's descent is this appeal by Advaita Acharya. The Lord, the protector of religion, appears by the desire of his devotee. Поэтому главная причина, по которой Шри Чайтанья не шел на землю, явилась мольбы. Это мольбы Адвайта Ачарьи. Благодаря мольбам Адвайта Ачарьи Господь, хранитель религии, приходит по воле своего преданного. Okay. That's a concluding statement. Это завершающее выражение. That Lord Chaitanya appeared because of this Advaita Acharya calling him to appear. Шри Чайтанья не шел на землю, потому что Адвайта Ачарья просил его прийти. And all he was doing was just offering tulsi buds and water. That's all, So- but with great devotion. И все, что он делал, он предлагал листки туласи и гангу из воды. Но делал это с великой преданностью. Okay, any questions or realizations? Есть ли вопрос или реализация? Говори громче. Говори громче. Пап. Подойдите, кто хочет. Или подойди. Подойдите, кто хочет. Сюда просто. Ну давай. Давай,
Харе Кришна, Махарадж. Hare Krishna. М. Ты говоришь? Чуть погромче, если возможно. А, Мы с читанием Чаритамриты узнали о том, что причиной явления Господа читаний был в том числе Адвайта Ачарья. Давайте буду частями как-то, чтобы не весело было. Скажи, Мададжи, я очень плохо слышу. Есть возможность поближе к микрофону? Мы знаем из святых писаний, что одной из причин явления Господа Чайтаньи Махапрабху является Адвайта Ачарья. So we know from the scriptures that the principal reason of appearance of Sri Chaitanya is prayers of Advaita Acharya. Хорошо? Но также в читании Чаритамрити описывается, что и уход Господа Чайтаньи был в том числе спровоцирован Адвайта Ачарьей. Also, we know that the disappearance of Lord Chaitanya was caused by Advaita Acharya also as well. Когда он написал письмо Господа Чайтаньи, где он написал, что риса достаточно и как бы больше нет необходимости в рисе. Вот что-то подобное. Некому раздавать. He wrote the letter about rice, something like, we have enough rice, so we don't need any more rice. He wrote such kind of letter. Никогда. Okay. Господь Чайтанья Is this in the Chaitanya Charitamrita? Это где написано? В читании Чаритамрите? Да, скорее всего, да, это в читании, где я читала. В читании Чаритамрити это написано. I apologize. I don't remember that particular pastime. Я извиняюсь, но вот это конкретно Лилы я не помню. Стих, точно, не смогу сейчас уточнить. Вот. Опять же, можно? Знаете? Точно, да, точный стих мы не помним. Вот. Но вот я вот читала, да, о том, что вот это вот письмо, когда получил Господь Чайтанья, он понял вот этот вот иносказательный смысл в том, что нужно уходить, можно уходить. So when he received this letter from Advaita Prabhu, he understood that it is time to disappear from the planet. Where exactly is this in the Chaitanya Charitamrita? А где, можете сказать, где это находится в читании Чаритамрити? Я не планировала задавать этот вопрос, поэтому я не подготовилась, простите, пожалуйста. I didn't plan to ask this question, so I don't prepare. Okay, well, that's okay because I didn't plan to answer your question. Но это нормально, потому что я не планировал отвечать на ваш вопрос тоже. So were you, Поэтому мы квиты. Вопрос вообще в том, что, ну, причину, понятно, что он молился, да, чтобы Господь Чайтанья пришел. Но вот для чего он его спровоцировал уйти? Потому что, это, как это все-таки благо, да, что Господь Чайтанья присутствует на земле. Тем более он так недолго был, 48 лет всего. So it is understandable that why he prayed to Lord Chaitanya to appear, but why he wanted him to disappear, because it's very beneficial when Lord Chaitanya was on the planet. It was only 48 or something years old. He was there. So why? as I said, I don't remember this pastime and I don't remember what Srila Prabhupada said about it. И как я уже сказал ранее, я не помню этой лилы, и я не помню, что Прабхупада что-то говорил об этом. Therefore, I'm not qualified to answer. Поэтому я не квалифицирован ответить на ваш вопрос. Does anybody have a question that I can answer? Есть ли какой-то вопрос, на который я могу ответить? If you ask questions I can't answer, then I get embarrassed. Потому что если меня спрашивают вопрос, на который я не могу ответить,
Мне становится стыдно. What time is it now? Our time is 6:05. What time is the class supposed to end? Uh, they said that it's up to you, but in the schedule it was 1 hour. Okay. So if nobody has a question I can answer, and nobody has any realizations to share, I suggest we stop here. Ну, и, то есть, если ни у кого нет вопросов, на которые я могу ответить вопросом, или у вас ни у кого нет реализации поделиться, то, может быть, надо закончить на этом. And Mataji, regarding your question, it's a reasonable question. И, Маджи, по поводу вашего вопроса, это резонный вопрос, But I'm sure that if you read carefully that section of the Chaitanya Charitamrita, I'm sure Srila Prabhupada will explain it. но я уверен, что если вы почитаете этот раздел «Читаем Чаритамрити», где описана эта лила, то там Шрила Прабхупада объяснит этот момент. Okay? Хорошо? Есть. Сейчас нас слышно? Да. So Харе is Кришна, Махарадж. Хочу вас поблагодарить Вить, за то, что вы напомнили такой момент, что Кришна будет доволен, если мы ему предложим водичку с туласи. Всегда хочется, ну, как максималисту, хочется предложить Кришне что-то очень многое. Такой обед, что первый, второй и компот. Слышно меня? Вот. И в будни иногда... So I very appreciate that you remind us that Krishna is very easily satisfied just by offering the tulsi leaves and water. Because sometimes we have a tendency to offer Krishna some, the desire to offer some elaborate things, like we have to offer him like 3 dishes and И в будни, когда нет возможности что-то приготовить, меня печалит тот факт, что я не могу ничего предложить. И вот действительно же можно предложить просто воду, просто туласи. И хоть этим можно как-то его порадовать. Вот. Спасибо, что напомнили. Харе Кришна. And during the week, I don't have opportunity to offer him like elaborate things, But thank you for reminding me that I can just offer him simple things, and he will be easily satisfied by simple things. Are you talking about your home deities? Вы говорите о ваших домашних божествах? Просто простой алтарь. No, just altar. Hmm? Altar. No, not deities, just altar. Home altar. Oh. Yeah, well, in other words, you don't have deities, you have a photograph, is that right? То есть у вас нет божеств, у вас фотографии, да? Да. Yeah, so that's fine. Да, это хорошо. What you just said is fine. Да. То, что вы сказали, это здорово. But let's say in a temple where there's a more elaborate standard established, you have to follow that standard. Но в храмах, если там более стандарт высокий для божеств, то нужно следовать этому стандарту. But otherwise, yes, you're offering the Lord on your altar at home. Yeah, fine, exactly what you said. Но если мы говорим о алтаре, домашний алтарь, то да, то, что вы сказали, это да, точно так и есть. Prabhupada said Krishna consciousness is simple for the simple and difficult for the crooked. Что Прабхупада говорит, что сознание Кришны, оно просто для простых и сложно для хитрых. Prabhupada was always concerned about keeping things simple, not too complicated. И Прабхупада всегда ратовал за то, чтобы все было просто, не усложнять ничего. So keep things simple. Поэтому
делайте все по-простому, and chant and be happy. повторяйте и будьте счастливы. Okay, we'll stop here. Так, на этом закончим. Is somebody making an Кто-то announcement? сделает объявление? Dr. Nikita, what's going on? Марта Никита, вы сделаете? Дед Прабу, но там уже в Леногорской ятре уже этим занимаются, поэтому я думаю, что, может быть... In Как? taking. Okay, fine. Okay, thank you all very much for your kind attention. Спасибо всем большое за ваше внимание. I hope I said something that you'll find useful in your devotional service. Надеюсь, я сказал что-то, что вы найдете полезным для вашего преданного служения. Srila Prabhupada ki Джай. jai. Джай, Поете с вами ки джай. Gaur Jai. Bhakta ki jai. Джай. Om Krishna Prasthaya Prabhupada.